Good afternoon, class. Welcome to our math session. Before we start with our video lesson, let us have first an opening prayer. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. And not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So once again, good afternoon. Sa tanang mutanaw sa itong video, this is grade 11, General Mathematics. So today's lesson is about solving rational equations. So this is a good timing or right timing sa ato ang modules nga nahatag, wherein ang modules nga nahatag nato is katong module 5 to 8. So naadere, this is module 6 ang akong gipili, solving rational equations. Okay, so let's continue. So the objectives of these lessons are the following. First, we have the knowledge. Demonstrate understanding of the key concept of the rational equation by interpreting the value of the unknown variable as a true solution or extraneous solution. Skills. Apply basic rules in simplifying algebraic expression and be able to find the solution of the rational equation. Attitude. Display self-confidence in performing any related task provided by a teacher, and the values concern for others is one aspect of kindness. So this is key sub: knowledge, skills, attitude, and values. All right. The key concepts of the lesson. So let us discuss the idea of a rational expression. A rational expression can be written in the form A over B, where A and B are polynomials, and B is not equal to 0. So kani si A and B, they are all polynomials. And of course, our B is not equal to 0. Another concept is rational expressions are also called algebraic expressions. So gitawag ni siya og algebraic fractions. Kanang gitawag na to rational expressions. Definition. A rational equation is an equation that contains one or more rational expressions. The solution of the rational equation is the value of the unknown variable that can make the equation true if it is substituted to the original equation. Then there is what we call extraneous solution. Ano sabi ng extraneous solution? Extraneous solution is an apparent solution that does not solve its equation. So before we start with the content of our lessons today, let's gonna have first our drill practice. No? Activity number 1. This is simplifying easy algebraic expressions. Mga sayo ni siya nga algebraic expressions nga atong i-simplify. Instruction. Simplify each algebraic expression into its simplest form. So atong i-simplify ang mga algebraic expression into its simplest form. Number 1. 8ab over 4a is equal to, o ato na siya i-simplify, what do you think is the answer? So the answer is 2b na lang. Ato ibalik. Anong 2b ang answer? 8 can be divided by 4. So 2. Ang A makancel. So B. So naatay 2b ang remaining. So mao na ang answer na to is 2b. Number 2.
15d over 8 times 8 over 5. What is the answer? The answer is 3d. Why? Because we can cancel out this 8 and 8. Then 15 ugang 15 ugang 5, pila na lang? 3. 3 sa 3. 3 na lang, sir. Yeah, kani makancel. 1. So naatay 3d. Cancel lang. Yes, makancel no. So the answer is Yes, sir. 3d. Got it? 3D. Crystal, Yes, sir. kuha. Yes, Adam. sir. How about Opo, Adam? Sir, take down notes ko, sir. Okay, very good. Number 3. Unsay makancel? Ang 5 sa? 5. Cancel ang 5. So wala na ni. How about negative 8 o positive 12? Inyo na i-combine. Remember sa inyong grade 7? Unlike sign subtract. Yes, sir. So what is being left? What to subtract? Ano, 4. sir, yung 4. Right? 4. So 4 dire. Kani 4. 1 na ni. Kaning 5 ug ang 5. 1. Yes. So natay 4 over So 4. 8. 4 over 8, bali Oh, 1 4 over half. 8. Pilam ng 4 4 over 8. over 8. I-simplify na to. 1 half, sir. Yes, 1 very good. That is 1 1 half. Very good, Adam. How about this one? 3x minus 3x over 7y minus 3y. Pila diri sa numerator? 0 no? Bali, mahulog na lang siya. X, That's sir, 0 over... over 0 0x na siya. Siya mahulog. 0x over 4y. 0. Now, remember, kung mag-0 ka dire, nya naa kay variable dire, x, ang resulta na 0 gina siya. Wala na gina siya. So, 0, Sir, is... i-divide mo 4y, pila? 0 ra gyud. Right? Sir, nakay pangatahan na. Yes. Paan ka nang, di ba, kung hay 0 ang answer, 0 dyan ang isuwat, dili na katang x na lang ang i. Yes, What? 0 gyud basta numerator, basta parisan nimo, sa napay x dire, dili na letter O, 0 na siya. Pero kung balihon, para sa ni, number 5, 7x minus 3x. This is 4. 4. Very good. 4x no? 4x. How about sa 4x denominator? over 0. Na 0 na sa denominator, 4. nabali. 4x over In 0. this case, kung ma-0 inyong denominator class, makakita kayo mong ma-0 dire, i-simplify na 0 gina siya. Right? And then ay mong numerator 4x man to, ibalik. So, di ba? 7 minus 3 is 4. Nya copy si variable nga x. So 4x. Ang interpretation na to when the denominator 0 is undefined. In mathematics we call it as undefined. Pero kung ma-0 imong numerator, nya na kay number sa ubos, 0 siya. Whereas this one undefined. Okay, let's continue. Activity number 2 is a review. Review ni siya sa inyong previous lessons wherein it's all about polynomials. Instructions: show your thumbs up or like if the given expression is a ratio of two polynomials. So kung ang given na tong expression is ratio of two polynomials, imo na siyang tagaag thumbs up or thumbs down kung dili siya polynomial or dislike. Let's start. Okay, let's get the ball rolling. Number 1. 3x minus 1 over 6x minus 7. Is this Thumbs down. a ratio of two polynomials or not? Not. Adam? Not, sir. Not? Sure? Not akong answer. The answer is like or thumbs up, meaning ratio siya sa two polynomials. Polynomials naman or not polynomials itong tubag diri, ratio polynomials or not polynomials. Sige, Naana sa inyong grade 10. Basta ang iyang exponent gani, puros positive, walay mga negative, walay fraction, walay decimal, ratio siya of two polynomials. Pero makakita gigag fraction, mga decimal, mga negative, mga exponent, dili na siya ratio. So thumbs down tana. Ato ma-apply na ron. Number 2. Ratio of two polynomials or not? Thumbs up, thumbs down. Answer, thumbs down ko.
Thumbs down? Oo. Duha ra man na, thumbs down or thumbs up? The answer is thumbs up. Tanawaw, di ba positive siya? 3. No, sir, di ba na ay negative? Negative 2. Look at the exponent. Kaning 3 o kaning 1 dire kaning y makita. Kung wala gyud kay makita nga exponent, it means nga 1 na siya, di ba? Nya kanay Yes, positive 3. Kinahanglan ang exponent sa mga variables nimo, it should be positive integers. Whole number siya nya positive pag yun. Makakita gani kag negative, negative nya fraction, decimal, na square root, dili siya ratio. Thumbs down na siya, dili siya polynomials. Okay, ato i-apply. How about number 3? What is the answer? Is it a ratio of two polynomials or not? Ha? Not, sir. Not. Very Not. good. Nga naman. There is Ikaw, nasa Negative. negative. three ka Negative na. integer. yes, Crisel, there is negative Negative exponent, exponent. right? Mo na siya di pwede. So dili ni siya. So dislike ana. Nasuko siya. Naguba yang naong na siya ka dili siya polynomials. Kani fraction kana, is it a ratio of two polynomials or not? Answer, ratio, sir. Basta na fraction, na decimal, dili siya ratio. So the answer is Ay, thumbs Thumbs down thumbs Japon. down. Thumbs down. Kasabot na. Kana, decimal. Unsa man na ratio dili. Thumbs down, thumbs up. The answer is Thumbs up, sir. thumbs down na may decimal. Ganun ako sa'yo. Sige. Again, kung ang yung mga powers sa ibang variables na mga negative, na mga fraction, na mga decimal, kuan siya dili siya polynomial, dili siya ratio sa two polynomials. Mao na grade 10 yung topic. Okay. So another activity, daghang kining activity pero sayo Andra. Malingaw sa tani. Getting ready atong sampulan. This column A and column B, we are going to multiply. So pag multiply nimo ni A times B, mao ning resulta. A times B kanang dot times mo na. Then simplified form atong ihatag ang simplified form ani. So example, kaning 5 nya x plus 1/5. Ang answer dire unsa man? 5 times x nya plus 5 times 1/5. So ato lang tanaw ng answer ha, para dali. Look at the answer. This 5 i-multiply nimo ni x. So naa kay 5 times x. Right? Nya dayon imo na sa distribute mo ang 5 i-multiply pud nimo dire sa 1/5. Mao na siyang 5 times 1/5. So 5 times x, 5x inig-abot sa simplified form. 5 times 1/5. Kuan na siya 5/5 or 1. Di ba? 5/5 or 1. Sunod, number 2, 12 times Yes, sir. m. Kanay 12 times m. Yeah, 12 times negative 1/12, 12 times 1/12. Yeah, imo na i-simplify ang duha, 12 times m na kay 12m. 12 times 1/12 pares gani ha. 12 times 1, 12. Divide by 12, 1. Yeah, negative man siya, so that is why negative sa dire. Follow? Sige. Okay ra? No split na mo diha. Yes, sir. Okay ra? Rizal, ano na? Nagsulat ni sir. Okay, very Nagsulat good. ka, sir. Ha? Nagulat ka? Nagsulat. Okay ra. 3x, i-multiply nimo sa 4/x. Okay, dra, tapad ra. Tapad ra gyud kaning duha. Kani siya o kani. Kay distributive property man gi-apply ni. 3x multiply sa 4, mao ra gyapon. Kita ra dagko ra sa screen niyo diha. Unsay gamit niyo, cellphone or laptop? Sir. Laptop. Oh, very good. Kung laptop o cellphone, di kay dagko dusa. Answer, So, laptop kani ang siya gamit. or Adam, duha man mo diyan no. 3x Sir. i-multiply nimo diri sa 4, makakuha kag 12x. Nya ma-cancel man ang x, so mo nang 12 dili na bilin diri. Okay? Sir. Ari ta diri. 3x times 4, 12. Copy ang variable. Wow. Oh, then imo ni siyang kuha ang common, di ba? Na 12 dire, na sa 12 dire.
How did we get Yes. 12 times the quantity x plus 1? Ako ikuha ang least common multiple ng duha. The least common multiple aning duha is 12. Kung ako nang i-divide ang 12 sa 12, mo ning 1, ibalilan ako. I-reverse na ko, commutative property. Remember, commutative property A equals B is equal to the same as B equals A. 12x, kung imong i-divide sa 12, mag-cancel si 12, si x na lang. So, kaning duha, equal na gina. Pwede kanin yung answer, pwede po correct. Number 4, 10a, multiply mo sa 1 over 2a plus 5a. The same procedure gyapon. Mo nang answer. Okay? Naunsa naman why is it that nahimo na siyang 5 at 15? Sayon dra. Si 10a, multiply na ko ni 1, 10a. I-divide na ko sa 2a, makancel na yung a. Wala na ko yung variable. Si 10, ma-divide sa 2 mo ng 5. Kani. Got it? Plus 20. Okay ra? Sir. 10a multiplied by 3 is 30a. Makancel gyapon si a. So 30 divided by 2, 15. Sama na 15. Add akong duha is 20. So, ana. So that's our getting ready. Ay lang kay mo ka kuan kanang ka stress, lingaw-lingaw ilingaw na enjoy lang inyong kagalingon kay ako ra man ning i-present ni ma'am nya inalan mag na yung audience. At least na mo'y learning. Ma-recap ninyo, ma-review ninyo ang inyong grades junior high lessons. Nya plus pag yun, this is your lesson sa karon nga modules, module 5 to 8. So, let us continue. So, naatay introductory activity, exploration. Let the students observe the list of examples of rational expressions. Kaning 1 to 3, number 1, number 2, number 3, these are examples of rational expressions. Nya kaning 4 to 6, these are not rational expressions. Makita ninyo kung unsay kalahian sa rational kaning 1 to 3 o sa not rational expressions. What do you think are the differences among these numbers? Kaning 1 to 3 or between these two groups. Kaning 1 to 3 is rational expressions. And then 4 to 6, not rational. So when we say rational, again, expressions, ratio siya sa two polynomials. Na yung mga punta na dire, mga questions. What have you observed on the exponents of the numerator and denominator of the rational expressions? Kubalik ko. Kaning 1, 2, 3, o sa nakita ninyo sa mga exponents, na positive 2. Kung wag kayo makita, 1. Kanay positive 1. Kanay positive 1. Kanay positive 1. So, puros positive. So, the exponents of the numerator and denominator in rational expressions are all positive or negative? Positive. Positive. Yes, very good. Number 2, how about exponents of those expressions which are not rational expressions? Balik ko. Si number 4, number 5, number 6, these are not rational expressions. Kung sa'yo makita nyo yung exponent, ay 1/2, na ay negative. Negative. Okay? So, dili sila mga positive. Dili sila mga whole numbers. Nya, nasa square root. Samot ang square root. Kay, ang kanang square root, fraction may power ani. Just like this one. Kana square root, 1/2 yung power. So may answer ani. The exponents of those expressions which are not rational expressions are not positive integers. Are not positive integers. Wala kalahian niya. So, number 3. How would you know that an expression is a rational? Based ako example gihatag, Crisel, how would you know that an expression is rational? An expression is rational if the integers are positive. Yes. And kung dili rational, And if it's not rational, the integers are either fractions or negative. okay, very good. Okay? Sakto yung kayo answer dai. Agree, Adam? Sir. Okay, so ang mga rational expressions base sa examples, mga positive yung exponent na integers, whole number. Na may positive nga dili integers. Integers meaning buo, 1, 2, 3, 4, 5. Dere sa dili rational 1/2,
Pwede ko ni butangan og kuan dere 0.2, 0.1 decimal. So diha nimo makita ang difference sa duha. Sayon ra jud kayo. Now, let's see how rational expression can be linked with rational equations. Since our topic is about rational equation man, solving rational equation. So ato siyang i-link ang kanang gitawag nato rational expression atong gi-review nato sa ato ang lesson jud karon. So of course, first ato i-define what is rational equation. What is rational equation? It is an equation that contains one or more rational expressions. An equation containing at least one fraction whose numerator and denominator are polynomials. So kaniyang kaning gitawag og rational equation, expression siya nga gi-separate sa equal sign kay equation man. Unya, puro siya ang numerator o denominator na. Numerator and denominator are polynomials. Nya, how to solve? Nara na dire, ma-discuss na nato later on, dili ko na sa basa. So, look at these examples. Kanang 1 to 5 ang gihatag. Mao na yung mga examples sa rational equations. Naagi mga equal sign, equal sign, equal sign, equal sign, equal sign. Naagi sa. There are two parts of our equation. The left part, this one, and the right part. The left part and the right part, and so on and so forth. Apol yapon dire. Left part and right part. As you can see, ang akong ipanggamit dire exponent 1 ra para sayo na may mga power of 3, 4, 5 nya. Lisod na solve na na kay kasagaran ng application ni 1 ra. So 1 ra kita i-focus ang iyang power kanang di ka kakita exponent, meaning pila power na sa wala exponent sa math. 1, 2, 3. Palitan ani. If a variable has no exponent, what does it mean? What is exponent? 1, 2, or 3? Pili. Edam. Unsa may ato exponent kung if ever ang variable na to way makita ang exponent para sa ani ba kaning number 1 kana 5 minus x. Nakita no? Ana siya sir 1 ako answer. Yes. Kani 1 ako answer. 1 tanan. Okay, puro sa na 1 ako gamit. So these are examples of rational equations. I think you can make your own example now. Makahimo na mo example sa inyo. So just follow this pattern nga separated siya sa equal sign, balag na minus dire, basta imong power dire, all positive integers. You can create your own examples. Okay. Any question? Ay, Dan? sir, nakay question sir. Yes. Di ba kaning rational equation, kani ba ning both side na parehas ang answer? Kani ba ning both side na parehas ang answer? Kaning rational Naay, equation. unsa daw naay? Kaning both side na parehas ang answer ba? Example. Parehas, parehas. Kanang parehas ani? Palitan, butan mo direk 1. Nara. Di ba Equal ka-answer? sila. Na, I mean, pwede ra. Pag Pwede answer ra ba, kayo. pag isolve siya niya, left and right, same ang answer. Nara given minana. Pero kinahanglan imong power dili siya mga negative. Okay? So, ang pag-solve ani nara tay mga steps how to solve. Kani sir, kani. Sige, show your example. Kani sa ako kanang mag-cite ko example. Okay, pakita ko na sa imong isuot diha. Ayaw lang daghana. Gamaya lang, daghana kayo na imong gisuwat. Good afternoon, Zia. Nakasuot si Zia. Kusog lang signal diya, Zia. Bung Hanoy, Dayan. Okay, so let's continue dong. Ipakita lang later on ha. So, sorry. Na-advance na ko. Okay. Our concern now is how to solve
rational equation. Unsaon sa pag-solve. So these are the suggested steps in solving rational equations. There are 4. Number 1, find the LCD or least common denominator. Number 2, multiple both sides of the rational equation by denominator, by the determined denominator. Then apply distributive property and simplify. And after that, check the value of the variable. So ma-familiarize natin as we solve some rational equations. So again, ang first nimong buhaton pangitaas LCD. Ang ikaduha, i-multiply nimo sa LCD both sides of the equation, rational equations rather. Then apply ka og distributive property, then number 4 i-check nimo. Medyo dagan-dagan pero sayo na kay na siya i-apply na. Alright, example. Example number 1. Solve for x. So pangitaon nimo ang value aning variable nga x. X over 5 plus 1 over 4 equals x over 2. Unsa ang tani pag-solve? So una niyong buhaton, inyo rin siyang pangitaan og LCD kaning duha. I mean kaning tulo apil ning 2, si 5, si 4 o si 2. Solution. Ang LCD ani is 20. Kay bawon mo siguro mamingitag LCD kay mao ninyong lesson kay kat pa sa grade 6, grade 7 pero kung nalimot mo ang technique ani ana ra. Ang kaning siyang 5 imong i-divide sa 4. Inalan may remainder. Na may remainder, di ba? 1. So dili siya pwedeng LCD. Imo ni times 2 ang mamili ka sa tulo kaning tulo ka numbers, pilian yung dako nga numero. Ayon ning 4. Ari ka sa kaning the largest number. So di man pwede ang 5 i-times 2 nimong 5. 5 times 2 pila? 10. Can we divide 10 by 2? Yes, no? Yes, sir. Oh, why remainder? Kuha mo calculate, try ninyo. 10 to 10. 10, can we divide by 4? Nga walay remainder. The answer is no. Okay, 2.5 ang answer. So, imo na sang i-times 3. 15. Samot. Kaya ang 15, sango sa 4. Sango po sa 2. Puna na po mo 5. Kay 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20, 25. Anto, dapat was 20. 20. So, ang 20, ma-divide na ko sa 4. Ma-divide pag yun ako sa 2. So, siya ang LCD. Tinamban ako ng gamit. Pero kung gusto ko di tinamban, pwede rasad. Dahil mga teknik na. Ako na i-share nyo ang teknik next meeting. So, ang number 1, kaya pagkita ng LCD. So, nakita na ako. Dry. Number 2, remember, kung sa number 2, i-multiply nimo ang LCD both sides of the rational equation. So, mara ni, akong i-multiply si 20 sa x over 5 plus 1/4 equals si 20 multiply na ko sa x over 2 mao ning x over 2 ha kani nya kaning 1/4 1/4 x over 5. Then after that, after multiplying, apply din ka og distributive property. How? Adara 20 times x 20x, right? Divide by 5, 4x. 4x. Sakto ra. Yes, sir. 20 times 1, 20. 20. Divide by 4, di ba 5? 5. Okay. Dito pikas. 20 times x, 20x. Divide by 2, 10x na lang. Samo na siya. 10x. Okay, follow? Then after that, imo dayon ni siyang subtractan og ako na siyang gisubtractan diri, subtract 4x. So kung ako ning minusan og 4x dire nya, 4x mo dire, makansel si 4x, ma-0 ni dire. Ang mapili si 5 na lang. Si 10x minusan nako og 4x, manang 6x. Maguman akong gi-divide na dire, divide both sides by 6. I-divide ni siya og 6. I-divide og 6. So sa right side, pag-divide og 6, so x na lang. Remember sa iyong grade 9, sa wa pa mo nag-modular, i-divide din mo siya og 6, manang 5 over 6. So na ako'y answer nga 5 over 6. But the proper way in writing this one is mag-una ang variable. X is equal to 5 over x. Pareha ra ning duha. Mao nang tanawag or. And the last step is imong i-check. Pag checking nimo, gamiton na nimong 5 over 6,
imo siyang i-substitute sa imong value sa nakuha diri sa imong original gyud kani. Kaning x over 5 plus 1/4 equals x over 2. So the value of x is 5 over 6. Gilisan na nako. Copy ko sa 5. Ya, plus ko 1/4. Ya, diri sa pikas, the value of x is 5 over 6 over 2. Ang saan may nitabuan eh? So, ang 5 over 6, i-multiply nimo, i-divide nimo sa 5. Ang rules ane, dili ka ka-multiply diretso. Divide man eh. So, imo sa ning i-reciprocal si 5. I-reciprocate nimo ang 5. When we say reciprocate, kung nakay 5, may mo siyang 1/5. So, mo ning nakita sa sunod nga step, kani, na 1/5. Nga kapis 1/4. Kani sang to, i-reciprocate nimo, may mo ni siyang 1/2. Mo ni siyang naay 1/2. Kanang asterisk, multiplication sa butana. This time, mag-cancel ako, kaning 5. Pag-cancel nako, wala na ni. So, ang remaining nako dire, si 1/6 na lang. Plus 1/4. Dire, 5 times 1 is 5. 6 times 2 is 12. Pag uman, ako na yung simplify. So, 1/6 plus 1/4. O, kung nakinomdom mo yung elementary lesson, nag-LCD na sa siya, 12. Ang 12, i-divide sa 6. 2 times 1 sa babaw, kaning 1/6, kaning 1 times 1, naakoy 2. Yeah, 12, i-divide sa 4 is 3. Times 1 is 3. So, 2 plus 3 is 5 over 12. Sa pikas, 5 over 12 na daan. So, equal siya. Ma-equal na siya. Ang kaning mong 5 over 6, true na siya is solution siya. Na nitabo lang na fraction na itong answer. Arita sa dili fraction para masabtan, para sayon dra. Okay, ay sa punta na, arita number 2. Solve for y. Y plus 3 over y minus 1 equals 4 over y minus 1. Solution. To clear the equation of fractions, imo siyang i-multiply, kaning duha, may taan mo LCD. The same lagi na imong denominator, take note, ang imong denominator is kaning isa ani. Pareha raman na. So akong denominator nako, ang LCD is y minus 1. So what will happen? Kaning y minus 1, imong i-multiply aning duha. As according to the rule. Mao na akong i-multiply. Multiply dire, multiply dire. Remember sa yung grade 9, sa face-to-face pa mo, di ba? Naka-remember mo na class, inana nga form. O, dayon, imo ni siyang i-cancel. Kani siya, mag-cancel na siya, kay equal naman eh. Kani sad, mag-cancel. Pag-cancel ani, what is being left is y plus 3 na lang. At the right side is 4. Na i-subtract na kog negative, i-subtract na kog 3 dire, subtract kog 3. Pag-subtract na ko, y na lang yun dire. Sa pikas 1. So, na ko i-value nga 1. Sayon tra siya. I-check din na nimong 1 kung true ba na siya nga solution or not. Okay, not all solutions, not all value of variables are true ba ya. Nabi tayo itong extraneous. So, i-verify nimo. Next slide. Yara. Ang y is 1. So, ibutang ang 1 dire. Ibutang ang 1. So, naanak ko ay 1 plus 3. Nya 1 minus 1 equals 4. Ang skili sa right side, 1 minus 1. Add na ko dire is 4, subtract ko 0. Nigawas na ang 0. Okay, katong ganiya atong gi-review. Once ang imong denominator ma-0 again as siya, in mathematics, we call it as undefined. We cannot define that. So there is no exact answer. There is no specific answer kung ma-define ka. So in this case, kung ma-0 imong denominator, unsa may interpretation nimo sa 1, mao na tong objective na to. Because zeros appear in the denominators, kaning duha gyud, the fractions are undefined. So kaning duha, they are both undefined. Thus, 1 is a false solution and the equation has no solution. Such false solutions are often called extraneous solution. Mo na gitawag extraneous, ma-zero gani mong quantity, ma-define gani ka, then kaning value nimo, kaning nakuha nimo, imo na siyang tawag og extraneous. Ang extraneous, solusyon gyapon siya, pero dili siya makasolve sa imong equation. Nakuha ra nimo value, pero dili siya ka-solve sa imong equation. So, itawag siya extraneous solution. Ang katong number 1, dili extraneous. Going back sa number 1. Value gid siya kay true man na. True. 5 over 6. Solution gid siya. Okay.
So arita sa real life situation na yung mga problem nga tinuod gyud nga maigko ani atong ma-apply mao ni siya nag-study tani. Atong integrate, let us integrate our lesson in economics. Jack can paint a room in 4 hours. His brother can do the same job in 3 hours. Working together, how long will it take them to paint the room? Kung si Jack ra ang magpinta sa classroom o sa room, 4 ka oras niya mahuman. Kung iya sa igsoon, paspas man mo work, 3 hours niya mahuman. What if magtrabaho silang duha, working together? So mugamay ang oras. Unsaon ni pag-solve? Okay, darang solusyon. Makasugat kayo mo problem nga nani, nga naniyo yung pag-solve ha. So, atong ibutang ang atong maghimot ang assumption. Let T equals the number of hours that Jack and his brother can finish the job. So, kaning T is the number of hours na si Jack o ang young brother can finish the job. So, naghimo kog table dire that consists of how many columns? 1, 2, 3, 4. And how many rows? 1, 2, 3. Tulo ka rows o 4 ka columns. Ang first column is names nila, si Jack o ang iyang brother. Ang second column, part of the room painted in 1 hour. Part sa room nga nahuman na trabaho ni Jack o sa iyang brother in 1 hour. So kung si Jack makahuman og 4 hours, kung 1 hour siya nagtrabaho, so 1/4 rin nahuman niya. The same case sa iyang brother, 1 hour siya nagtrabaho, so 1/3 rin nahuman niya. So 1 out of 3. Okay? So ang time, ay buta na ni mo diri T. T side. Then the last column is the product of the second and the third column. Kay mao na ilang efficiency rate or ang ilang gipaspason sa pagtrabaho. So kaning duha i-multiply lang ninyo. Sayon ra kayo. Multiply na 140. Kani sad i-multiply nimo 1/3 times T is 130. And since the two brothers are working together man, so imong i-plus ang ilahang rate. Mao ni ang rate ni Jack 140 nya wasa ning rate ni brother niya 130. I-add na nimong duha equals 1, meaning the whole job ang trabahonon nila. So ato na sa pangitaon ang LCD ani between 4 and 3. Kung close sa mong number, sayo na kayo na multiply na ng duha 4 times 3. Like 5 and 7, 35. So multiply ang duha, pila man? What is the product of 4 and 3? 12? Oh, dira 12, di ba? Are you still following? Okay pa? Yes, sir. How about Eda? Si Gia? Sir, Dira, ako, 12. Yes. So, saan na nimong 12? Kaning 12, imo ni siyang i-multiply aning duha. Kani, sa left ug right side nimo. So, Ayan, ato i-divide sa dun. is continue ang slideshow ha. Yara, ang i-copy balik sa equation. So, ang 12 na nasa left, na na-direct, i-multiply na to. So, 12 times 1 is? Answer? 12. 12. I-divide sa 4. Divided by 4, 3. Pila? 3. 3. I-times sa T, 3T. Nasabtan, ganong 3T lang ni siya. Again, 12 times 1 Yes, is sir. 12. Divide sa 4, 3. Yeah, i-times si maning T. So, manang 3T. 12 times 1, 12. 12. Divide by 12. 3. 4. 4. Dara, i-times si maning T ni mo. 4T. So, 4T. Okay? 12 times 1. Okay, 12. Then, i-add mo kay pareha mong variable. Pila na? 7. 70. Nya, imo na siyang i-divide og 7. Ani. So, mo nang na-cancel ang 7 dire. I-divide na ninyo si 12 sa 7, makakuha mo og 1.71 hours. Or, ato ni siyang laruhon ba, specify, unsa gini siya, pila ni ka oras o pila ka minutes. 1 hour and 43 minutes. Okay, sa joke ko glabda kito. Naminaw ko dito. Wait sa ha. Okay? So, what is your conclusion? If, thus,
if Jack and his brother working together, kung silang duha mag-work, they can finish the job in 1 hour and 43 minutes. So 1 hour and 43 minutes. Nigamay ang oras, ni dako. Gamay, sir. Nigamay. Ngano man? What is the logic? Ngano nigamay man ang oras? Kay They sila work namang, together. They work together. yes, sila namang duha nag-work. Silang duha ang ka. Oh, imagine na, ikaw rin maglimpyo sa classroom, yan, itabang imong ate or imong sister, imong manghod nimo, younger brother, younger sister nimo. So, mugamay gyud ang oras. So, ang lesson diya is, kung magtinabangay, gaan ra ang trabaho class. So, sa inyo ang balay, pwede nyo ma-apply. Kung ikaray magtrabaho, ugdang ang trabaho. Pero kung daghan mo magtrabaho, gaan na lang. So, we need to help. No? Cooperation yun. Para sa iyo ang trabaho. Okay, so, arita sa science and health about COVID. So, kinahanglan, kining COVID, kung magtrabaho mo diri sa laboratory, inyong emphasize ang mga protocols. Itong basahon. The new COVID-19 testing facility in Cebu City is operating with 2 laboratory technicians. Technician A takes 2 hours to finish 50 samples of specimens from COVID-19 patients. Technician B takes 3 hours to finish 45 samples of specimens from COVID-19 patients. Working together, how long should it take these 2 technicians to finish 130 samples of specimens from COVID-19 patients? Atong analyson. Kaning atong Cebu City, kaning atong kuan, laboratory sa Cebu City, nag-hire sila 2 ka technician. Walang gi-mention ang name. Si tawag na to technician A and technician B. In 2 hours, pila ka sample ang mahuman ni technician A? How many samples in 2 hours? 50 samples. 50 sa? 50 In 2 hours. How about in 1 hour? 25. Very good. 25. Katunga sa 50, right? Sige, arita ang technician B. In 3 hours, how many samples of specimens does technician B can finish? 45. 25, huh? 45 ka samples yung human in 3 hours. How about in 1 hour? Ay! Nasa sir? Sa 1 hour, pila yung human niya? Sa 3 hours, 45 man. So, divide na. Just divide 45 by 3. Pila? 45. Kuan, 14? Kulang gamay. Osba. Osba compute. Kalkiwa. Sakit. To make it sure, use calculator. You're allowed Unsa to use ganito, sir? how many specimen 50. samples of specimens can technician B finish in 1 Ay, hour? 50. 15, sir. Yes, 15. Narasobos oh. Narasobos ah. Ay. Lara di ay. Oh, narasobos. Wala na ko basa. Okay. So, si technician A, maghuman siya 25. Paspas siyang trabaho, no? Kaya si technician B, maghuman naman siya og 15. Kanang kuan ba? Kanang mukuha sila og mga unsay tawag kanang mga dimta doktor nga kanang butang ta saliva ba? Ilang i-test kung positive ba ang positive ba sa COVID ang tao. So ila tong i-test. So mas kusog mo work si technician. Ang pangutana din is how long should it take these 2 technicians to finish 130 samples if they will work together? Naatay 130 ka samples, pila ka oras na trabahoon? Tayon nga problem, Lison. Sayan naman po. Sayandra, bayon sa ko answer, be. Pero wala pila ka ang oras. Okay. If you can encounter, if you encounter this kind of problem, class, ano niyo pag-solve? Okay? Una, inyong i-simplify ang rate sa 2 ka tawo. Si technician A, nasulti na dire nga ang iyahang rate is daray. Ang rate ni technician A is 25 specimen per N. hour. 25 N. How about si B? 15 N. So every hour na siya. So kung trabaho siya 2 ka oras, si B 30 ang human. So nanara pag-buhat, pag-answer. Sayo na kayo. Nara pag-answer ay. Ang equation na
Kay nag-work mo sila no? Together. So i-plus din mo. So ang rate ni A kaning 25N ug ang rate ni B si 15N. Sayo na jud kayo. Pila ka specimen ng humanon? 130. Simple kay no? Sayo na day kayo. Add pila? Sayo na lang, sir. 40N no? I-add mo 25N plus 15N 40N. Kuha ka kalkyo, i-divide mo 40, divide mo 40 pila? 3.25 hours. Kanang N mo is number of hours. Or 3 hours and 15 minutes. Can you convert 0.25 in minutes? Kaya niyo i-convert na? Ang technique na class, kana ganing 0.25? Okay, kanang 0.25 ba? I-multiply na siya 60. Because in 1 hour, there are 60 minutes. Right? Oh, So, yes, sir. kanang 3 hours, remain. I-remain na nimo kay oras mo na, whole number mo na. Now, we want to know kung pila ka minutes ng 0.25 hours. So, imong buhaton, kini siyang 0.25, i-multiply na ng 60. So, aye. 25. 60 times 0.25. Kung ang kalkyo, kung namin kalkyo or cellphone. Isa, sir. Sir, pila? 60 times 0.25. 60.65. 15, sir. Yes. Di ba? 3 hours and 15 minutes. 15 minutes. Very good. So, conclusion, basaha. So, It takes them 3 hours and 15 minutes to finish testing and specimens. Okay. So, silang duha, si Technician A o si Technician B, they can finish the examining the specimens in 3 hours and 15 minutes. Kung silang duha ang mag-work, kanang 130. Basta pinta-pinta. So, gibutan di ano, LCD is not needed kay wala mo siya naka-fraction. Okay? Oh, sir. So, diretso rab, sila na, sayo na kayo. How would you eliminate the denominators of the rational equation? Ang tubag is by getting the LCD. Finding Number LCD. Oh, mangita kang LCD. How did you find the LCD? By Sama. Sa example na to. Kato sa upos. Imo lang na siyang i-multiply ang duha ka numbers. Example, 3 of 6, 3 of 4. 3 times 4, 12. Or kung dili close ang numbers like 4 and 8, i-divide mo ang bigger number sa smaller number. If the zeros appear in the denominators during checking, then how do you interpret that value? Is it a solution or extraneous? Extraneous. Extraneous. Kinumdum pa dyan. Very good. How will you determine whether the value of the unknown variable is a true solution or not? Kung saan man yung pag-determine nga ang value sa unknown variable, solution siya or not? Solution. Daray, balik. Okay, mahimo siyang solusyon kung mag-equal. Diba? Sa example na. Dara. Ma-equal ka na imong left part of the equation o right side of the equation, making the equation, part of the equation true, then that is solution. Nya mo zero ganay mo denominator para saan dili siya solusyon. Unsa may tawag na? X undefined or Extraneous. solution. Mo ni tawag extraneous. Okay, continue ko ha. Dere. Activity proper na. Kung magklase pag kita actual, inyo na ning ansiran. Bati ha, pwede niyo picturean lang ninyo. Picturean ninyo na practice. Ansere. Kanang number 1, parehas sa example na ko ng number 1. Ang number 2, parehas sa number 2. Kanang number 3, dili para itong same with number 3 sa ni. Remember, there are 4 examples ng gihatag. So, tulo ang gihatag activity proper. Okay, so, let's proceed. Picture ko na ninyo, niya practice. Kana, practice lang. Okay, done. Arita sa analysis. What is the LCD of item number 1? Balik. What do you think is the LCD of item number 1? Kana.
i-times ng x ug ang 4. Pila? X 4 X power 4. 4x. Oh, Ay, 4x 4x. ang iyang kuan LCD. Kabalo di ako ani. Ah, i-multiply naman na nimo. X 4x. Number 2. How did you solve rational equation? How many steps ang i-apply? Nakinomdom mo? Multiplication. Daray, okay? Pila ka steps? How to solve? Tara, basaha. Number 1. Find the LCD or less common denominator. Muna siya. Then multiply nimo both sides of the equation of the rational equation sa imong na-determine nga LCD. Then apply distributive property and click the check the value. Muna yung mga steps. Okay. 4. Kabuok. Upat ka buo. Pero pwede na muna gulagod kung nakakuha na ka na, naka-simplify na daan. Ako lang ang gibalik ka question para ma-recall ninyo. Number 4. Did you able to apply the concept of rational equation in solving real life problem? Na ba sa application? Yes or no? Did you able to apply the concept of rational equation in solving real life problem? Na-apply sa? Yes. Katulad Yes. sa COVID, o sa work problem, o sa economics. Yes, na-apply yun. Abstraction. Nagdakog charger nada sa dako. How will you prove that the value of the unknown variable of the rational equation is correct? So, mag-solution. Yes, by providing solution. Nga imong i-verify katong step number 4. What are the steps in solving rational equation? Pila ka steps ang gi-mention kaniya? 4. 4. Four. Katong kaniya 1 2 3 4. Siguro mag-solve, no? So, what have you experienced as you share your ideas with your seatmates? Actually, kani siya, para rin siya sa face-to-face. Kunya kay nag-online man ta. So, same, gyapon, magkapunta na, gyapon ko na yun niya kung nag-solve mo. What have you experienced as you share your ideas with your seatmates in obtaining the solution to the rational equation? Nakulbaan? Na-excite? So, linayan na yung experience, no? Kaan Na nag-online rata. Zia? nila emotions. Walay emotion? Lahig emotion, sir. Full of emotion. Okay. Edam, how about Edam? Wala na ako, sir, murag lahi-lahi guro pag understanding. Lahi ra kayo, no? Sige. Arita sa application. Solve its rational equation and check. Supposed to be this is grouping, but we cannot make it as group. So ato na lang i-assume kung nag face-to-face pa ta, ako na ipag-grouping sa inyo. Group 1, answer item number 1. And group 2, number 2, group 3, number 3. Share your answer after 5 minutes. So kung daghan mong ni-appeal niha, pwede ta mag-groupings. Nya inyong i-share through sa kuan video. Pwede mo ta ka-share, di ba? Kung kamao mo gamit sa kanang kuan sa inyong mga gadgets diya, kay maka-share mo pinaagi sa kanang screen sharing ba? Kung i-grupo lang din na, sir. Nya gamay ra man ang ni-appeal. So ato lang ikuan i-assume nga nag-groupings ta. Actually, kung sa face-to-face name, mo ginimitabon i-groupings kinin siya nako. Yeah, then have 2 members per group to share and explain the outputs and answer. Kung ato ning answeran, mo take pa siya time. So, tanawalan na ninyo ang kuan, and then try to answer, try to challenge kung makaya ba na to kay ma'am tong ganiha. Balik ko lang to na ko ganiha, picturean ninyo, then try to answer. Same ra gyud na. Ang LCD ana number 1 is unsa man? Parehas naman sila. X plus 1. Yes, very good. Unsa nimo sa x plus 1? I-multiply nimo both sides of the equation. Katong ganiha ba? Then number 2, problem solving na. A large pipe
can empty the pool in 8 hours. Mo ni ganiya katong 1/8 hours. Parehas ka to si Jack ug si iyang brother ba hinanaon pag-solve. Kanang number 2. Number 3 is sa ni number 3. Mao ni parehas atong style atong COVID katong duha ka technician. Diba katong duha ka technician? Oh. Oh. Yes. Pero ang gigamit na nako kay printing lang, printing machine. Karaan nga machine o bag-o nga machine. Ang printing machine nga karaan hinay siya mo print. Na 240 modules ra engine mat yang ma-print for 3 hours. Ang modern kay 600 in 2 hours. So kung nag-groupings pa nindot ta kay na machine ninyo. So just explore the problem. Arita sa assessment. Picture ninyo niya, try to answer. Assessment. Mana, sige, dito sa assessment. Parehas ra gyapon na. Same ra gyapon. So, kung makasolve na ta atong Dayan. una, dili kadua makasolve sa tani. But we need enough time. Yay. Okay. So, in this assessment, you'll be given 15 minutes to answer. But of course, dili na mo mag-answer kaya ako naman ang testing. So inyo na lang picturean lang ninyo then practicean. And okay, so naman ang picture Ano, sir? Ano, sir? for your extension or assignment or reinforcement. Ano ninyong ansiranan? Nagandaghan yun. But of course, optional na siya. Kung nakuha na tong lesson, so di na tamo answer. Pero kung wala, kung gamay pang na katunan, so atong ansiran. Picture isa. And then, concluding activity. Picture na kadiyot. Concluding activity Yan, sir, is ano na. Dara. Everybody, palihog, please read. Math may not Math may not teach me how Cannot to teach add me love to add love or hate, subtract hate, but it gives me every but it reason gives to me hope that every every reason to problem hope has a that every solution. has a solution. Just like itabo Anong karon, baanay? ning gawas ang COVID-19, no? So, na-solve na gyapon, nagka-create ng gyapon ng mga mga genius people, mga bright mga scientists, mga doctors o vaccine. So, that would be our concluding activity. So, thank you very much. Yeah. related. It's naman eh, no. Start Yeah, having math fine. gives you a reason to hope that every problem has a solution. So once again, thank you very much for your listening and God bless everyone. Magpa-picture sa ta. I-open yung camera. Okay. Oy, Dayan. Yo. Ay, ganyan na dyan, sir. Iyan sa nako ang kuwan. Smile, Gia. Wag ulang, oh. Daya, sir, ay. Oh. Sa Wag picture. dira. Tulor ni mo ni apil. Pilam ni Crisel, si Adam, si upat di ay. Ubat. Upat ka ba ni apil? Ano Asam ni kamera. ginihas? Ano ginihas, sir? O, pat may kabuok. Upat ka buok. Kisa man to. Mamay man po ito. Kuya mo pa ito. Unang kam ni mo ni Kuan. Ting isa. Sige ko no, Adam. picture ko no mo diha. Atong picture sa diri sa cellphone sa. Wait lang kay... Dayan, dayan, no? Screenshot, day. Screen. Sorry, ganun ka. Asa, day ka, Gia? Toledo. Okay, so akong i-end ha.
I-end Hello, ako my ang sharing. Sample na to. Napaday. Ni-on ni si Kwan. Sir, prayer, sir, prayer, prayer. Prayer sa. Closing prayer. Si Adam, lead prayer daw. Sige, sige, sir, sige, sir. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Father, Son, With the Holy darkness of Spirit. sin and the night of unbelief, vanish before the light of the world in the spirit of grace, and may the heart of Jesus lives in the hearts of all people. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Father, Spirit. Son, Holy Amen. Spirit. Okay, thank you, Yay! class. God bless Sige, everyone sir. and keep safe. Thank you for joining. Bye-bye. Bye-bye. Sa picture. Bye-bye. Picture na sa tamo kaniyot. Relax mo cellphone. Plus points mo da. Pila mo lima no? Plus 20. Perfect sa Upat, sir. performance. Sir, sir ba? Lima? Sure, sir ba? Plus 20, may? 1, 2, 3. Oh. Perfect sa sunod nga performance. Ano, may upat nun. May asa tong usa. Kinsa nitong usa. Sa oras na ikuha na. I-end na to. Sige, sir. Sige, sir. Okay, Bye. bye-bye. And meeting.